Sedgwick, whatever, Sedgwick, oyo eyabadde mu lukuŋŋaana luno ne mwami Museveni abantu bano omusajja ono Buffet team gye yaliidinze n'ekitongole kyabwe ekiyitibwa Bridgeway Foundation. Ebintu bino mbadde njagala nnyo obijje ku screen yoko naye I don't know if you can see the letters ngezezaako zigazia naye unfortunately ziganye. Kati mu 2010 najoining ekitongole ekyo kyebayita Bridgeway Foundation and I googled bino byonna ne mbigugolinga because for me when I'm doing my research okay kati link tugirabye eya Bridgeway Foundation. Now we need to find Bridgeway Foundation bakola mulimu ki. Naye kyo nga tetunnakigendamu nabadde nkyali awo nkyanyonyereza okumanya bintu ki ebirala omukulu ono byakozeeko mu maybe Uganda oba Congo n'ebifaanana ng'ebyo nga kigambibwa naye sijja kusooka kugenda yeeyo katusooke tumalirize wano katono. Now katusooke tuddeyokko katini wano tulabe katusooke tuddeyo mbanyonyole nti ADF kati gye tuliko gye tudiscussing, right? Then ono omusajja ajja atya okuba ng'ayingira mu nsonga za ADF. Investor, entrepreneur ajja atya okuba ng'ayingira mu nsonga ez'okusinziira mu nsi emu ya Uganda okuwaŋŋakula olutalo mu nsi endala eya Congo under the guise of okulumba, okukuba abajambula oba okukuba bannalukalala abadde ADF. Amanya gagajjawa kiringa nga Bill Gates wanajja mu Uganda n'agamba nti Museveni njagala tulumbe Congo tukubaba ADF tubajjeyo. When that comes out of the blue nga mu nkola z'omusajja ono tetulina we tulabira nti no mulwanyizi wa terrorism biki naye ayina ekitongole kye ekya philanthropy ekitongole ekiyitibwa ebitongole bino mu bikwata bwe mwina pen n'olupapula mu bikwata because these things are going to become very confusing. Ekitongole kibayita Bridgeway Foundation mbu kikolagana ku stopping mass atrocities. Now, this is where things get very interesting. When I did research, kitongole kimanyikiddwa kubanga kakati tufunye link gye tubadde tunyonya wakati wa Buffet yakolaganako ne Museveni and I'm going to show you when. Kati link eyo tugirina wakati wa mukulu amanyikiddwa nga Buffett, sorry. Then with ekitongole ekimanyikiddwa nga Bridgeway Foundation ekyomukyala amanyikiddwa nga Shannon Sedgwick ekikolagana ku kuziyiza ekitta abantu okuttibwa kw'abantu abangi oba mass atrocities. Kakati bwe twamaze okufuna link eyo ne tugamba katutandikire ku Bridgeway Foundation. Bakola ki? Baani abakirwaninga? Who are they? Katulabe Bridgeway Foundation. Kakati kyekino ekitongole ekiyitibwa Bridgeway Foundation. There is not so much information about this kitongole nga we mulaba naye kigambibwa nga we mulaba ekitongole ekyo kigamba at Bridgeway Foundation we are unified in our relentless pursuit to realize our vision, a world free of genocide and war crimes against humanity, along with the factors that give rise to such atrocities, are not only historical facts, but also contemporary realities. Sorry. For over 20 years, we have endeavored to be vital partner to some of the world's leading development, human rights, and conflict resolution organizations. This work is made possible by Bridgeway Capital Management and its commitment to donating half of its profits to support our mission. The foundation contributes resources, annually targeted array of organizations in order to fulfill our mission and tackle some of the world's toughest issues. Now,
njagala ebintu bino mubirabe lwakuba software gwe nkozeseza olwaleero wa kisiru, but I'll get another software next time. Balengezaako kozesa vmix so that you guys can read these things naye nebiganda. Anyway, where is Bridgeway? Okay, Bridgeway Foundation yino. Kakati ngawe mulaba yeyo mission yaabwe. Website yaabwe no teriiko bintu bingi by the way. Naye nze ekikulu kye nabadde nnyonya baani abalwaninga ekitongole kino. Abakulu abalwaninga ekitongole kino be bano. Omukyala wuuyo ayasinkanye Museveni bamuyita Shannon Segwick Davis. Omukyala ono Shannon ye CEO w'ekitongole kino era y'omu ku baatambudde n'omukulu amanyikiddwa nga mutabani wa omukulu amanyikiddwa nga Howard Buffett. Omukyala ono mwena mukyabuuza kati ono mayanja bya explaininga biki, mwe mubeere patient ngenda kubalaga kye mubadde temulaba. Omukyala ono CV ye eri awo nga bwe mugiraba. Naye bwe nagitunuulira ne ngamba omukyala tali very interesting to me, talina kyamaanyi nnyo kyampa. Ne ngamba katutunuleko ku bakulu abalala abaddukanya ekitongole kino. Asooka bamuyita Lauren Poole, Chief Operations Officer. And I will come back to this gentleman and why this is very, very interesting. Owokubiri amanyikiddwa nga Adam Think, Project Director. Nengamba kati wano we wali juice. Katusome profile z'abakulu bano. Asooka Lauren Poole. Number 1. Omukulu Lauren Poole bye bino ebimukwatako. In 2003, Lauren Poole and the co-founders Bobby Bailey and Jason Russell created the non-profit organization Invisible Children, aimed at exposing the atrocities of Ugandan rebel leader Joseph Kony. Through the use of unique social media programs, Invisible Children significantly raised the profile of the African child soldier issue. During this time, Lauren directed Invisible Children's art team and development projects. In 2009, he spent a week with the Lord's Resistance Army in their Garamba forest camp, serving as a non-official observer of the peace talks. In 2010, Lauren met President Obama in the Oval Office to the signing of the LRA Disarmament and the Northern Uganda Recovery Act, a bill that was introduced and widely passed due to the advocacy efforts led by Lauren and the Invisible Children to support stabilization and the lasting peace in the region. In September 2011, Bridgeway observed Lauren's passionate involvement with the LRA and welcomed him on the foundations of the operations officer. Yoyo mukulu. Okishibadiramu mu Uganda. Omwami ono gwe bayita Lauren Poole. Mu mwaka gwa 2023, ye ne banne okuli Bobby Bailey, Jason Russell, n'omukulu n'abalala basitandikawo ekitongole ekimanyikiddwa nga Invisible Children. Ekitongole ekyo kyakola firimu abasinga ku mmwe muyinza okuba temwagifollowinga naye it was a very big viral video gye baakola mu America eyali emanyikiddwa nga Kony 2012. Ono omukulu ye yali emabega wa project eyo emanyikiddwa nga Kony 2012. Yakoleba okulaba nti nno mbu balwanyisa Kony bamuggyeko ebyokulwanyisa mbu era oba si kyo bamukwate alekerawo okutta abantu. Naye abaali bafollowinga mugende munyonye documentary ku YouTube bagiyita the US Crusade of War eya DW, mulabe documentary eyo nga boogera ku Kony 2012 and its real aims in the Great Lakes region. Because when natumanyi Kony 2012 and the Invisible Children was not there okuyambako LRA oba okudefeatinga Kony ne banne. No, it was a move by the US government to see how to get involved in the Congo. Number 1, to tap into the mineral resources in Central African Republic. Because by the time these people came to shoot the Kony 2012 stuff and also to empower the Ugandan army and all this kind of stuff, Kony was already in Central African Republic. Kony was not in Uganda. Kakati lwaki oba olumba Kony ng'osinziira Uganda ate ng'olwedde ali mu Central African Republic. Lwaki togenda mu Central African Republic?
n'omulumba kubanga eyo gye yali. Reason was simple. Because bano abantu, number one, tebalina justification ebatwala mu nsi ezo. Sorry, reason was simple. Why this Connie and the Invisible Children was supported by the US government. It is because the US government was looking for a justification to get involved in the Congo, in the Central, as well as the Central African Republic, using Museveni as their anchorman or their conduit, as well as using Uganda as a conduit okuyingira Congo, no kuyingira Central African Republic. Through the mission known as AFRICOM, it is supported by the US government. Era twagenda okulaba Obama nga dispatchinze helicopter n'abajasi ba America ne bajja ne batraining abajasi ba Uganda mbogenda okunyonya Connie. Okakana Connie 2012 as a project and the Invisible Children teina kyamakulu na kimu kye yajjayo. In fact, omu ku bavubuka abaali bagirwaninga amanyikiddwa nga Jason Reso yagwa n'eddalu n'atandika okutambula nga ali bukunya ku street ezeyo mu America n'ebifaanana ng'ebyo. Now keep that in mind. Keep Connie 2012 in mind. And this gentleman amanyikiddwa nga Lauren Poole akolera ekitongole ekimanyikiddwa nga Bridgeway. We are doing the connections. Owokubiri ye Adam Fink. Adam Fink has been working with the LRA affected communities for the past 8 years, beginning in northern Uganda, where he lived and worked with populations displaced by the LRA. A graduate of UCLA, that is the University of California, I think. UCLA University. I think University of California. Las Vegas or Los Angeles, I think. Simani UCLA. A graduate of UCLA, Adam wrote National Geographical Films and served as the East African field correspondent for Africare before joining Invisible Children in Central Africa, where he led a four-country team of 120 people in protection and recovery efforts throughout the region. Most notably, Adam oversaw the creation of 10 local FM stations, piloted an early warning network in 75 remote communities, created a robust defection campaigns, and co-founded the LRA Crisis Tracker, a real-time geospatial platform chronicling the LRA atrocities. Adam has been published in Foreign Policy, and his work in Africa has been featured in such publications as the Washington Post and the Times Magazine. Adam joined Bridgeway in 2014 as the CLRA project director, bringing his unique skill set and expertise in the region to Bridgeway's current scope of work. Okay, now, are we all together on this particular issue? Chetulabye wano Bridgeway abagikolera bakolako ku project emu America gye yakozesa okuyingira Congo. Era twalaba mu project eyo mu eri documentary gye mbagambye eya US Crusade War, something of that sort. Eya DW nagizanya nnyo omwaka ogwedde. America United States Agency for Development, USAID, ye funding Invisible Children. Oba ye funding ekitongole ekimanyikiddwa nga Invisible Children, oba ekitongole ekimanyikiddwa nga ekitongole abavubuka bano kye baali bakolera. Nga buli mwaka bakiwa over mu 2017 USAID yawe ekitongole ky'abavubuka wano 24 million US dollars as grants for a mission in the DRC. Bawe ekitongole kyabwe 24 million US dollars ekya Invisible Children as a grant by the US government okukola research, okukola reports n'ebintu ebifaanawo ebityo mu nsi eya Democratic Republic of Congo. Okay, eyo nga tuvuddeyo kati tugenda tujja. We are looking for a connection. Connection ejirawa. The fact that the USAID ebadde funding abasajja bano oba ekitongole kino nabisikibe nebinatwala tugende. Abantu bano tebaliwo ku solvinga ntalo nabiki. No. Baagala kutapinga Congo, Eastern Congo. Minerals zaayo. Nabanyonyola Congo eyina 80% ebitundu 8 ku buli 10 ebya mineral emanyikiddwa nga cobalt. Cobalt ye mineral ekozesebwa okukola amanda. 80% of cobalt in the world ali Congo.
buli lyanda lyolaba mu laptop, simu, iPad, anything. Ate kakati the price of cobalt erinye because of climate change and because the world is going towards electric vehicles. This is now geopolitics. The world is going towards electrical vehicles. So there is going to be bagala supply ya cobalt. Whoever controls the world's biggest cobalt mines controls the global trade, controls the world. Chovolaba mu bintu nga amafuta nti ojja kutunulira amafuta gonna agasinga okuba obungi we gali. Whoever controls them controls the world. Ekyokubiri, mwena mukimanyi bulungi nti Congo eyina ebitundu 6 ku buli 100 ebye mineral emanyikiddwa nga coltan. Buli kintu ky'olina, webcam, laptop, simu, buli kimu eyinamu component eyo emanyikiddwa nga coltan. Ebitundu 6 ku buli 100 biri ya Congo. Congo era yeyina mineral emanyikiddwa nga uranium, tungsten n'ebirala bingi. Era nga kigambibwa ne uranium eyakozesebwa okuba bibuga ebibiri ebye Japan ekya Hiroshima ne Nagasaki. Uranium oyo yagibwa Congo abo. Ekirombe abaali bakisima ebiseera ebyo baali ba Belgian. Era ebimu ku byattisa Lumumba ky'ekyokumubuuza nti ekirombe ekya uranium kye twajjamu uranium gwe twakozesa okukuba Hiroshima ne Nagasaki, ekirombe ekyo genda kikozesa ki? Lumumba n'agamba nti ngaffe abazaire ekirombe ekyo kakati kiri mu mikono kyaffe kibirongenga ku ffe. Era ffe tujja okusalawo kitunakikozesa. Naye ojja kwekanga nti Lumumba ebiseera ebyo yali tali nnyo ku sayidi y'Abamerika era kye kyamuggisaawo. Ekirombe ekyo ekya uranium nakati kikyaliyo. Nuclear energy, nuclear power akyagenda maaso. Kakati ng'ebyo byonna omaze obitegeera obitate at the back of your head, katuddeyo ku bakulu bano. Tumaze okulaba walinga ekitongole kino ekya Bridgewater kirimu abakulu babiri abaali bakolera mu kitongole ekyali kimanyikiddwa nga Invisible Children. Ekitongole kya Invisible Children China kibadde supported by the US government nga bakiwa ssente mpitirivu nnyo okukola research mu Congo. Bwe baakola research kye kino kye baavaayo nakyo. So katuddeyo mu research gwe baakola ne report ze bakola. Nga sinabagenda ku report kansooke mbannyonnyole kino. Inti script eyakozesebwa ku Kony 2012 kati ye script eri mu kukozesebwa ku ADF, Allied Democratic Forces. Why? Because when the biggest person gwe basinga okukwotinga ku nsonga za ADF is the University of Columbia. I think University of Columbia gye basinga okukwotinga. Into University of Columbia yakola research bwati ne bwati ku ADF. University of Gundi bakola research bwati ne bwati ne ba documenting everything about the ADF beba na bamukola research. Era ffenna tukootinga university eyo. Abantu batini nnyo abaddayo okunyonyereza mani abawandiika report eno ku ADF. Kati katunyonyereze bani abawandiika report eno. Uganda government oba Museveni jajuliza, Howard Buffett jajuliza, bano bonna abalala gye bajuliza nti ekiri e Congo ADF ISIS eri eyo tulina okugenda tuyinterveninge mangu. Bani abaali emabega wa report eyo. Katutunule wano ate tulwawo katugende report tuginyonye wano kubanga yo twagifunye dda. Eriwa Islamic State in the Congo. Abayayo wano. Kale report yiyo nga yemugiraba baganda bange. Program on extremism, the George Washington University. Mugiraba yonna erabika bulungi, kiwandiiko kyekyo kiyinza n'okutwalira omuntu yenna n'agamba bannange ekiri e Congo. Kika. Okay. Islamic State in Congo. Ani yawandiika report eno? Tala Kandalandi. Oyo tetumumanyi. Katugeze kumanya. Abawandiika report tubalabe. Kubanga munnaaya tetunaabeera wano. Okay. Tala Kandilandi. Oyo tetumumanyi.
Adam Fink oyo waliwo amumanyi Adam Fink simanyi oba mumumanyi Halolo Ingram oyo simumanyi Laren Pool oyo waliwo amumanyi naye oyo mumanyi Laren Pool Lorenzo Vidaino oyo simumanyi ne Caleb Weiss naye simumanyi. My point of interest in bantu babiri Adam Fink ne Loren Pool be bawandiika report eno Islamic State in the Congo. Buli expert eno report gye batunuulira ne bagamba nti yes kakati bagaya abali e Congo tubayite ISIS bla 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 bla. Bana abakulu Loren Pool ne Adam Fink they are the authors of this report. Kakati just obutababuzabuza nnyo katuddeyo tubalabe wali who they are kubanga njagala mbatwala empola ebintu bino just mubitegeere. Adam Fink agambanya abiri ne Loren Pool. I want you to keep those names at the back of your head. Today wali ku Bridgeway leadership. Otunira Bridgeway leadership you know mukulu Loren Pool yomu ku bawandika report ku ISIS in the Congo. Omulala Adam Fink, project coordinator, yomu ku bawandika report of ISIS in the Congo. These are like what 32-year-old kids. Bana bato bano. They are very young kids. Kati mumazo bategeera abo. Katudeyo wali ku report yaffe. Kubanga e report abantu abasinga bonna gye basinziirako ne bagamba nti ICC eri Congo ne bagamba nti ADF is ISIS bichi. Yes, ADF gye eri Congo. Yes, whatever and all this kind of stuff. Naye bw'ogira bolinga nti ISIS kikyusa the way America engages with the Great Lakes. Wogamba bugambi nti no, it's just a rebel movement. Or it's just disgruntled people in the eastern part of Congo. Intervention yekyuka. Naye w'okiteekako abasiraamu nti ISIS, w'okiteekako ADF, intervention ekyuka. Those are not the similar things we go to some corridors of US Gundi, how they play their geopolitics. Chovola bawogende Cabo Delgado, no yogera ISIS. Oh, buli omajja kuvaya duke Cabo Delgado. Rachi, waliyo liquefied natural gas ku coast ya Mozambique. Abafaransa bamwagala, abangereza bamwagala, America bamwagala. Kakati baddira buno abavubuka ab'okukyala babadde bategomye ekitundu ne babayita ISIS. Then ne bajja ne babasabula hands down. Kakati tumaze okitegeera nti Loren Pool n'omukulu amanyikiddwa nga Adam Fink be bakola report ku ISIS be batugamba nti there is ISIS in the Congo. Naye jjukira bano be bamu be batugamba ebya invisible children ne Kony 2012. Katuddeyo katutunulira report bye bawandiika katono nnyo just. So bagamba the program on extremism at George Washington University provides analysis on issues related to violence and nonviolent extremism. The program spearheads innovative and thoughtful academic inquiry, producing empirical work that strengthens extremism research as a distinct field of study. The program aims to develop pragmatic policy solutions that resonate with policymakers, civic leaders, and the general public. This is the report. This report is the product of cooperation between the program on extremism at George Washington University and Bridgeway Foundation. The views expressed in this paper are solely to the authors and not necessarily of the program on extremism or George Washington University. Now that is very important. Inti George Washington University nayo ebyesamba nega nenda bino program bino views eziri muno z'abantu nga bano sizaffe nga university oba ku program eno. Of course kati kwana abasinga webajja their narrative ya ADF ne bakola bichi ne bakola report. For those of you who are interested, you can go and read this report. Ne bakulaga hierarchy ya ADF nga bweyimiridde, of which nga wotuka ku the people who debunked ADF in Congo balaga even the people who are within ADF, some of them are not even Muslims. They are not Muslims at all, which is really funny. Kakati Museveni ne Howard ne banne bakozesa report eno to intervene
in the Congo. Okay. Kakati, ekyo kasooka tukiteeke wabbali. Mujjukira we twatandikidde. Omukulu Howard, amanyikiddwa nga Howard Graham, ng'agamba nti ayagala wano Museveni meets US billionaires and they discuss the Congo. Lwaki mu discussinga Congo ne ADF nga Congo ina government eyaayo? Woba oyagala ku interveninga ku defeatinga ADF, lwaki togenda n'osisinkana Tshisekedi ne mukuba ADF n'efuluma? Kitegeeza waliyo other sinister motives, nefarious motives, omukulu Howard zaina, as well as some people within the US. Now, wodigingako katini ku mukulu n'amanyikiddwa nga Howard. Of course, I know businesses as we speak in the Congo, na SCA yeka, with as well as other businessmen mu Mugundi mu Katono, as well as other businessmen in the country. This is an article from Reuters in 2015. Howard Buffett bets on hydropower to rebuild Eastern Congo. US philanthropist Howard Buffett, son of billionaire, is pouring millions of dollars into power projects in Western Congo, betting that private investment can bring development where the United Nations and other aid agencies failed. In town of Matebe, Democratic Republic of Congo's turbulent eastern province of North Kivu, construction crews work around the clock to lay giant steel cylinders through which water from Rishulu River will plunge 85 meters to drive 3 massive hydropower electric turbines, bankrolling this construction to the tune of $19.7 million US. So this guy, of course, I know investments is in North Kivu, as you can see, started in 2015. And of course, this is not no. Bagala kulaba ngeri gye batappinga into cobalt, coltan, uranium, tungsten, and other minerals. Chovola Museveni, he's building roads on behalf of these people. Okuve Congo nga zifulumya. Oli ajja kwebuuza, lwaki omukulu Howard ate yasisinkanye ne Kagame? Katulabe. Now, omukulu ono nga tanala kujja kulaba Museveni yasoose of course kulaba Kagame, and the reason as to why he met Kagame is that, now say what you may, but Museveni and Kagame, they did a very good job for these gundi, for these thieves, Banabasajja, in the in the first Congo and second Congo war. Bakola omulimu mulungi. The way they handled the situation was good. Now you can understand very well until Congo teina standing army, teina je. And if you want to control eastern part of Congo, because we see there is a lot of activity there by the Chinese, to about activity Russians, the Russians baba demo Central African Republic, nga bayina mercenaries aba Wagner, and it is likely that these mercenaries they can easily proceed to the eastern part of Congo and take over that area. Now the Americans n'abantu abalala mu lutalo lwa Congo lwasooka, they invested a lot of money in eastern Congo. They supported militia activity as well through Uganda and Rwanda and the rebel group known as the M23, so that they can get these minerals at a cheaper price. Because you do not want a Gaddafi sort of leader, Ngalie Congo, who can restrict the exploitation of these particular minerals. Chovolaba Congo cannot have a stable government. Government season is America, Nendara, Zikozesa, Uganda, as well as Rwanda as a conduit. Because Uganda and Rwanda, they have the best standing army. Where things get complicated is here. These people are trying to sell a war to the US government. Because wogenda mu US, waliyo the government, nga wonolaba Joe Biden, then wabayo, of course, deep state.
aba businessmen bano aba mafia aba Buffett abo abalina interests mu Congo n'abalala nga bo baagala nti amagye ga America ga kolagane n'aga Uganda era nga bwe bakikola ku koni nga bawe training nga bawe ebyokulwanyisa bagende bazingeko ebirombe basobole okufulumya ebyamaguzi bino nga tewali abakuba ku mukono. Now Buffett yono Howard sisuubira nti agenda kusisinkana Tshisekedi because government ya Tshisekedi you're definitely very weak. Congo is a very big country that you cannot govern altogether. Kati Tshisekedi akimanyi bulungi nti ebintu kati gye biriidinga ensonga ziri bbiri. You either play ball okkirize ensi zino bbiri Uganda ne Rwanda ziyingire mu Eastern Congo taking over, oba si kyo what happened to Mobutu and Kabila, it can happen to you. And Tshisekedi knows that very well that it can happen. But then Tshisekedi has a very big problem. Do I choose to work with Museveni or do I choose to work with Kagame? You get it? So at the end of the day, he has to strike a balance between the two. Because if you are Chikola and he crosses Kagame, well, you never know what can happen. On the other hand, if he crosses Museveni, I mean, it's Simanyi, but it's going to be a disaster. Chovola Banti, what I'm trying to explain today here is the entire thing kakati ekigendo happening achiri Eastern Congo. Okuvira ddala omwaka guno egwatandika, these guys are trying to sell a war. Okujja kw'abasajja bano ba Buffett ne bannaabwe kakati olutalo bagezaako dutunda naye terutundika, number one. Ekyokubiri, ba agenti baabwe mu Great Lakes region bali unpopular because Uri Museveni we agendere Congo nga ina public support nga n'abana Uganda bagamba ye tugende Congo n'ensi yonna emuwagira shulira naye kakati public support teriiwo, meaning that it is hard to sell. Ne opposition mu nsi ya Uganda naye okubanga eyitiridde, the pressure is too much. Kireetedde Museveni okuddira abantu bano abamuwadde emabega ne bakagame, abantu abamuwadde emabega okwejjayo okuvaayo in the darkness, because bano ba Howard be bantu ababadde bakolera eri wansi nga temubalaba. Waliwo ne senator omulala bamuyita Jim Inhofe, I think senator bamuyita Jim Inhofe, kamala omunyonyaako wano. Senator oyo James bamuyita James Inhofe oba Inhofe yasisinkana Museveni mu mwaka in 2020 by the way, era nga badiscussinga ensonga jezimu kamubaleetere wano mu mulabeko oyo musajja James Inhofe, whatever Inhofe. Basajja babi nnyo, these people bano ba Illuminati bennyini. Kitegeera. Naye this guy is an evangelist, is an evangelical kind of senator. Bano abakubo enjiri yabo, enjiri ya bichi simanye abagala okufuula Uganda, you know, a predominantly Christians, you know, they have that sort of Christian colonialism. Bano ba Jim Inhofe, these are the Museveni's men. These are the real men. Kakati senator, Jim Inhofe, but he's a Republican senator. He's an evangelical Republican senator. Beba na abantu benyini kakati okuvira ddala mu 2017-18 yao. Kati these people whatever they want pressure ku Museveni yitiridde. Now because these people babadde bekwese mu binankani mu biswa nga batandika okuvaayo. That is what is very interesting. So so kati wolaba munyonye documentary bagiyita A US Crusade in Africa ku YouTube. Documentary eyo
it will make sense about everything that I've spoken about today. I'm still reading more and trying to find out as many connections as possible. Nayenga, for those of you who have, because to wrap it up, right? To wrap it up, Oku explaining everything in summary, just to wrap it up for everyone. It is like this. Billionaire Jim and Howard Buffett meets Museveni. Howard Buffett akolera ekitongole kye bayita Bridgewater. Bridgewater kikuyiwa omukyala amenyikiddwa nga Shannon Sedgwick. Naye mu kitongole ekyo mulimu abasajja babiri abakikoleramu, omu ayitibwa Adam Fink, omulala ayitibwa Lalen Poole. Abantu bano bakola ku project endala eyaleeta US intervention into the Congo as well as the Central African Republic eyali very disastrous. Mu nsonga eyo abakulu bano bakolera ekitongole ekimanyikiddwa nga Invisible Children. Invisible Children ne bafulumya movie emanyikiddwa nga Kony 2012 eyali egenda okufufugaza Joseph Kony n'okumugjamu mu nsiko gye yali yeekukumye, of which ekigendererwa ekyo tebaakituukiriza. Naye twalaba America nga increasing the support eri government ya Museveni ne increasing ne training gye bali wa government ya Museveni. Kati abakulu bano ababiri Lalen Poole ne Adam Fink ne baproducing a paper ne George Washington University about ISIS in the DRC. Era ba experts bonna abasinga we bajja their gundi okugamba nti no ddala ISIS mu DRC gyeri. Naye nga abantu bano tukimanyi tebalina credibility, tebalina integrity. N'okusinziira ku bye baakola mu firimu yaabwe oba mu kibiina kyabwe kye balina ekitongole kyali kimanyikiddwa nga Invisible Children. Ng'ekitongole ekyo kyali kiwagirwa USAID nga USAID ekiwa almost 24 million. And these things are there on their website, by the way, to sell an intervention or to sell a war into the Democratic Republic of the Congo. Now, someone might ask, okay, you know, Bitugami, what is the solution? What should we do? Well, for me, I just give you the information. Now, let me tell you one thing. Mubarak, Gaddafi, they had geopolitical importance for the Americans and the Western countries. But their governments fell. Bashir, Bazina, Abiy Ahmed, Bazirina. Ni governments zabe zagwa. Even no chora be Ethiopia kat. Your government ya TPLF. TPLF yafuga Ethiopia okumala almost emyaka 3. Bamaleba creating a movement yebali bayita EPRDF, that gundi coalition jeba creating. The TPLF, it is the minority government in Ethiopia. Right? Yali minority, the Tigrayans, and then you have the Oromia, and then you have the Amhara, and then you have what's the other group? Ziri groups in here. TPLF bakola just 20% of the population. Abiy Ahmed avamoba Oromo. Oromo is the biggest population in Ethiopia. They are amounting to over 40 million people. Naye bali abali less eranga olaba Uganda, bali abali less abali 6 million bafuze Ethiopia kumala emyaka 3. Abiy Ahmed neba ba Oromo bachikuttemu just emyaka 3 ekintu kyonna kiyise. Ethiopia is at the blink of becoming, it's going to be defragmented. Number one. Ekyokubiri, government ya Merisizo ya nawe eyalike ya TPLF. Of course, it was one of the, like, America baji supporting nnyo era ne bagitunulira nnyo okubanga ekola naddala mu kitundu ekyo Djibouti, Eritrea, Somalia nebira, because jovala Ethiopia ebadde eina peacekeeping missions nyingi nnyo zeriko Central African Republic, eri Burundi, so many places. Naye ekintu kyonna kyayise, like kyayise ne kiyika bwekiti bya. It is all bad. It is looking that bad. Abiy Ahmed yali afuse kyali waabwe nga bamuwadde ne Nobel Peace Prize. Naye naye kyamuyikidde bya. And his strategic importance kakati tekyaliwo. Just one error. So, kitegeeza Museveni, if you can engage him on all fronts, geopolitically, within the region, internationally, as well as engaging locally. Because kati ebintu nga bino His Excellency byakola ne bagenda embale ne bamuzoganya ne bagenda edira, those are good things in the press.
kuba singa Museveni tamu engaging on that front ensi tejja kumanya ajja kukola byakola nga America etunda butunzi aya naye watta abantu nkaaga it is bad and it is one of the worst things. I do not condone the killing of people in Uganda. Era kyobola be mistake nene nnyo kati n'aba approachinga Museveni bamu approachinga mu kasoobo mu kazikiza mu kaki kati Museveni ye kyaliko essaawa ya leero yali mu kwetaasa bano babadde akolera bidding zaabwe mu nsi ez'enjawulo Ethiopia biki bamugamba musajja tetwagala batulabe naawe openly tusobola obikola bino eno mu kasirisesirise Museveni agamba nedda njagala bandabe nammwe so that I get legitimacy abantu bamanye nti mumpagira kyoboolaba ebintu ebisinga nga COP bino ebya climate change tebamuyita UN tabaddeeyo ebintu ebisinga ne Museveni is even losing interest kubanga is won out his geopolitical importance whereas he wants to keep himself okuba nti akyali irrelevant whereas he's trying to play the card give it to him take it or leave it naye he's trying to play the card because that is where he's strongest kitegere so he's trying to play the card but still olabira ddala nti kati bano abasajja nga babbufe we bajja alina okubalaga ensi nti banaye bano be bantu bange ndi nabo naye nga neeri mu America omuliro naye gwaka kubanga yatta abantu kitegera kyovala ba Biden we yabadde ayita omukulembeze gwe yasoose okuyita mu Africa yabadde Uhuru Kenyatta. That was a very big statement because America yali yeetadde amaanyi mangi nnyo mu Ethiopia ewa Meles Zenawi ne Desalegn Haile Mariam Desalegn ne Abiy Ahmed naye kakati kino kiyiika project ya yise kati baagala kulaba can Kenya work, Kenya have a peaceful transition so that they can anchor in the entire region because there is a disconnect between the US interests, the government, and never know gun runners like Howard Buffett. Actually, Howard Buffett is a gun runner. Kitegera nti yomuko wakati ye kubaleeta ebyokulwanyisa nti Museveni lumbe Congo gendo zoganye embeera ebintu tubibbe kakati and Howard is a Republican. I think that you have a democratic government but you should also understand during 2012 we had a democratic government under Barack Obama but the Trump government teyalina nnyo policy on Africa kyobola Museveni suffered a lot. Now the Biden administration tenabera conclusive tenabera concrete on its African policy ekyakiraazizza nga wolaba werazizza Trump yakiraza whereas Trump ye yakiraza okumala almost 5 years Biden is proceeding cautiously nti wenkola move eno what will happen nti wempita Museveni ne mukongratulating oba nenjogera ekintu bwekiti what will happen ba Museveni yassa abantu 64 people will come hard against me if I intervene in Ethiopia what will happen so awe kiri kikyali awo bwekityo. Okay guys, thank you very much for listening. I don't know balinayo ebibuuzo musobola okumbuuza for those who want to know anything ku nsonga ya omukulu ono muyinza omulumba ku Twitter by the way mulumbe ne foundation gye bayita Bridgewater Foundation amanya gonna nga bawadde ba Lauren Pool. That is one thing we can do as well. Abo bonna ba Pool, abo bonna ba Adam Fink, Susan Sedgwick, ono Adam Howard Buffett ebitongole byabwe mubalumbe ku Twitter mubasulireyo ebifaananyi ebyo as much as you can because they claim to be ntino bo balwanyisa atrocities. Enamba y'essimu ey'okuba mugimanyi. I will take 2 or 1 phone call then ate tusinkane next Sunday. Okay. Omwate mulina bibuuzo obanga temulina kye mugamba nga nange mbasiibula. Right, simu bitadde waawo. Okay.
Soka mulinde. Naye naye Museveni musi. Hold on, guys. Just 1 minute. All right. Okay. What about Dakuba? Please, Damokube. Just well, article you had the vampires at the embedded in Sumakono. So, no, I'm cutting. Hello? Hello. Paulo, on kupita no South End on the street, England. Where is that? Kale boss. Police ntumiddeko abawuliriza n'Abannayuganda abagenda okuwuliriza akatambi kano. Enteesa yange egenda kubeera y'amangu nnyo era ndi kukubira wano ku mulimu naye njagadde okufuna akakisa mpeeyo enteesa yange. Of course, ku topic gy'ova okusomesaako Abannayuganda ebintu tusomye bingi nnyo era tuyigeka bingi nnyo naye tukoze tutya kiki tuba tukola. Nze example ekiri ku ground buli omu wakutte nyweza abali ku Twitter bino ebyo tugamba nga abantu mujje ku Twitter tukole tugenda tuteekeyo abantu balumbe tubasendingire message eri clear bibakola tubimanyi era abagenda kubeera held accountable kubaffe Uganda empya twagala accountability twagala transparency teri muntu ali above the law bino ebya impunity tebigenda kubeerawo mu Uganda empya kati bano bonna abenyigidde mu bintu bino bwe tugenda nga tubambula mpola bagenda okusasulira ebikolobero ebyo bye bakola bye bali part of. So Omunnayuganda okusinziira ku kyosomye olwaleero ne tikya Fazilu kyava okusomesa bw'oba ofunye message eyo oba oyize mu class eno kiki kyokolawo. Nze ntandikira ku kya Twitter nengenda abantu nenumbagundi zaabwe nganzi as an individual sigenda gamba nti Twitter group simanyi biki every day nteekayo Twitter okuteekayo Twitter zange nga 20. Joe Biden musendingira ku Facebook account ye bulijjo musendingira nti stop sponsoring our operation ne musendingirayo bu message bwange butonotono awo ateekayo akantu ke nenteekayo akange Uganda is brilliant okumujjukiza kati abali ku ground bino ebintu mbadde mbiwuliranga nga batikya bano batusomesa balumbu yasomesa ebintu bigenda bibaawo naye tukozeewo ki tubeere united Abannayuganda tutegeere omulabe yaffe yaani na kiki ekyokumukolera. Abazungu tebajja kusobola kujja kutulwanira ntalo zaffe mu Africa bo balina interest era kyobola okubonabona kwaffe nga dictator Museveni babadde bamuyuira sente ne tuvaayo ne tukola ki ne tuprotestinga ku Twitter kwa IMF naye ne tubawa ne evidence ebikolobero ebigenda mu maaso neera ne bakulaga nti baza approvinga naye this time lwakuba tubataddeko akazito ne bagamba katugenda kubawangako kitundu kati ebyo byebisembayo twagala accountability tetugenda kuleka muntu nga tali ansalewo tulina okubajjukiza ne ba ICC emisango egiri mu ICC egyono omutigumbuzi mutabani wa Tibwabula ne Tibwabula mwennyini tulina okubajjukiza pozi ngeriyo kyombuuza naye nga nze nga student ali ahead byosomesa nange bwe ndowooza ekintu ekitraininga nnyo narrative gye bapushinga mu Africa ennaku zino boogera akagambo ka terrorism suddenly kavudde mu nsi ez'Abawarabu
kaze mu Africa muganda wange mwana wattu kati twebeeremu aba Africans si bana Uganda bokka African people twebeeremu abasinga ebyobugagga fe abalina buli kimu naye kubakifa abana tetukola muntu tetukola ki baki ensi zaffe esente tuzira ne value ntono okutegeera ebintu ng'ebyo nga tefa abalina ebyobugagga kyekyo entesa yange muganda wange ujja kwongera kyombuuza naye nga student not mistaking n'ebyokukola sina kyenkubuuza mukama wange webale nnyo okuteesa nsinye nnyo era webale kuweerezangako ne mu luzungu ekintu kyakabi nnyo kuba audience nene ya people power people abantu balowooza people power kintu kiryawe people power kati eri international ate yatandikira Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi ya highlighting that people power ogenda ku international news agencies mentioning ekigambo people and power borrowing up His Excellency Bob Wine kale tweyanza simye nnyo bye. Okay. So anyway, okay, kakati waliwo abadde babuuza nti tukoze tutya biki ekyokukola guys tugenda kulumba kakati ebintu bibiri nga bisatu nze mba information naye saagala kucommittinga nnyo ku bintu bingi guys. I give you information number ideas but I don't want to commit on particular issues because nange kenyini ng'omuntu I get so caught up. Museveni really yetaaga okuyingira Congo. He needs it. He wants it. Because it will create a diversion away from ebizibu ebiri mu Uganda. It will create, something like Chimuyamba. Wachikubotya, number one. Ekisooka, osobola okugamba nti osobola okukozesa Twitter, osobola okukozesa hashtag no to war in Congo oba Ugandans say no to Congo intervention. Nemutandiko chipopularizing abantu olutawo nemulukuba publicly intervention nemujikuba publicly before Museveni proceeds. Mushitegeera nga olaba nti Abamerika bakuba olutalo lwa Vietnam bano ba Muhammad Ali bonna bani and all these people when they were told to be drafting is when the government decides into every able-bodied man 16 years who has come of age, they have to be forcefully taken into the military to go and fight on behalf of the country. That's what you call drafting. So Americans protested against the Vietnam War. Really very unpopular. And with lack of that support, no kubantina abantu bali bafaayo nnyo ku byali bigenda maaso in the Vietnam War. I mean, it was, America all of a sudden withdrew, and it was one of the most reckless wars that the US has ever engaged in. So, kakati, the fact that Flavia Bwekwaso a few weeks ago, it is the narrative that they are pushing out there on the TV. Look here, Twakave Congo itubanja almost, I think, 2.5 billion for reparations. The last time we engaged, ensine bajibba buli kimu ne bakitwala. International Court of Justice around Uganda should pay Congo I think 2.5 billion US dollars. Kakati ate mwagala kuddayo gwakubiri. So, and they are making it public. Yes, the leaders are speaking of intervening in Congo, blah 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 blah. Olutalo muba mulina oddukuba publicly ensi yonna neemanya tibanaite tulina kgenda Congo mulundi gwakubiri. Waliwo abadde akuba essimu, please make your call. Gwagenda osembayo then we shall meet next Sunday, inshallah, and do other things. Kansomeko comments wano. Olaba luli baali basaaga nti afudde. Internet nekwata omuliro. Kakyolo kiba kityanga byadda. Okay. Hello. Assalamu alaikum Haji. Wa alaikum salam. Nze Kafumo wano nsinzidde wano Switzerland. Essebo. Hello, ompulira? Nkuwulira mukama wange Essebo.
kakati nze mbuuza weewale nnyo gundi program nze mbuuza can you please shed light gundi eno bano bajenero ba Museveni bakwatidde Kenya abadde bebakwatidde Kenya one ekyokubiri mbadde njagala kumanya gundi improvement ya Kagame nabona abasajja be gundi Laurent Nkunda Batware nono musajja ani Sultani Makenga be bali mu M23 rebels mu kusooka be bali baddukanga bali tweetinga ne bakola ki ne baddukira mu Uganda era kisuubirwa nti Makenga yabeeranga buzigaawo Kayihura yamuwaddabo kabeni era abasajja bonna aba M23 babadde bakubibwa mu Uganda mbadde njagala just shed light onyambe mukatono awo ekyokulala nno ekisembayo kyembuuza Hello? Yeah, Kankomao, just not waste your time. Thank you very much, sir. No bye bye. Assalamu alaikum. Salam. Now, for me, what I think is this: is that, of course, definitely evidence Aganti, Museveni, Yomuku Wali was sponsoring M23 rebels, whereby these warlords or these rebels would control the mining areas, and they would mine these minerals, Omali cobalt, coltan, uranium. They were shipping through Uganda, and then it was exported abroad in one way or the other. So, because that happened when the court where Sarawo International Court Neganti, Uganda and Rwanda should vacate Congo as quickly as possible, because abasajja balootinga Congo kwagala okugimalawo. Bamala okulootinga ne batandika ate okwekuba. Kagame natandika Rwanda RPF ne batandika okwesabula n'abana Uganda. Naye kyava mu ekyo, the Ugandan army was badly beaten to the pulp, like baba kuba bubi nnyo. Omusajja Obunyarwanda buzibu bwatusabula ekongo eyo. But the fact is that, of course, the war was literally unpopular, and it got so many people killed because these were people who were fighting, really just greedy. They wanted to get money and all this kind of stuff. Now, people are asking, of course, what we can do. I've read about that story briefly. Issues but I don't know how really it is, or how clearly it is that the issue is Nyanja. I'm yet to find out about that particular issue. Most of you are asking about still what we can do, and I think whatever, this thing, we have to blast it online. Abantu bamanye nti Uganda wants to engage itself in Congo 3.0 over 2.1, I think. Maybe 2.1. Yeah. And then we can talk about, I can come here. Changes of Kwaga is to create awareness. Create awareness to Ugandans about the ADF, about Congo, Uganda's involvement, Rwanda's involvement. And I think as other people tackle other topics, nyinza okutandika buli Sunday n'ensomesa emisomo egyo. Kubanga woba tutegedde byaliwo mabega, history w'emabega w'e Congo, n'okugendayo kwaffe, eby'omulundi ebiriwo ennaku zino, oyinza obutabitegeera. So maybe inshallah when naaba nsobodde, I will look into it, nkole ogwange, tujjenga wano buli Sunday, tukole protest yaffe, tumuvinge hashtag eyinza okuba Uganda should keep away from Congo, or say no to Congo involvement, whatever, anything like that. Then netujja buli Sunday netutweetinga netukola protest as well as weekly netukola hashtag eyo netrendinga. Then
ebintu ebiri deadly mwana si byangu mubuuzangako Milton Alimadi. Ate nammwe okwongera okufuna information mugende mulabe YouTube videos ezo. Milton Alimadi has done a lot of work on the Congo issue and Uganda's involvement as well as Rwanda's involvement. Inshallah kanda oba ndi mufuna ajja kwongera okutunyonnyola ku nsonga zino ezisinga. I will look for ina contact asobola okunfunira Milton Alimadi asobola omunnyonyeza. Manyi nako ze mpita ba guests tebajja bansobera. Abantu abasinga mbayita tebaagala kujja. Baba na Uganda bali bizo bachi. Naye ofuna like if you have white people here abazungu. Lwaki ebintu bya bitambula. Omuzungu no bane shonga takumanyi, right? But the fact that omuwadde obudde n'omuwandiikira n'omu-inviting for the show, ajja kugamba either I will be available or not. Ajja kugamba nti nja kuwa obudde oba sijja kuwa. Ajja kumakinga sure nti he appears on your show. Newabanga professor ngachi, like I've engaged some on other ventures and they have really given me time. One of the hardest things to do is to get a black person in a show like this one. Even after you have invested a lot in gear, in everything, or making a show appealing to any person of a particular caliber. People just do not want. Bagala kubera ku CBS, those radios, small radio would do. No offense to anyone who goes to radio would do, but that is the biggest problem with Ugandans. Chobolans at times, I don't want to go there. Anyway, but I will look for Milton. Milton is very versed in this particular project here, Congo, and I will work with him on this project. Maybe an ample would day. About Congo, Museveni, and Kagame. Have a good night. Assalamu alaikum. Inshallah, we meet next Sunday. Bye-bye.